So before niseme kuhusu, acha kwanza tuanze hivi. So cheki, niko na dream. Niko na dream ya mansion kwa bed sitter. Niko na dream ya full comfort juu ya 3-seater. Niko na dream ya kuwa hitmaker hata time ya winter. Niko na dream ya kuwa na the feet that walks Africa na title ya best spitter. Niko na dreams 3 kubwa na kabla jogoi wike itakuwa ishapita. Niko na dreams ya niko na dream ya conquer this world with words kabla heaven sianze kunita. So heavy but niko na dreams ya hold on to these dreams hata na mablister. Niko na dream kubwa kaya baby Jesus. Niko na dream kaya baby Jesus. Kubwa kuliko ya priests, fathers, just the only son mwenye kwa parliament ata minister. Niko na dream kaya Simon. Hata nikiingia mahali wananishow Mr. Simon Peter. So cheki, ipi senye nenda kuongelea inajita ghetto life. So hii ni about life ya ghetto. Zile circumstances zenye wase upitia huko, vitu wase face on day to day basis, na ni kushow tu vile kwa wale wase wenye wajaifika ghetto ama wase wajifika huko hivyo ni wapea. Yeah, mimi nakuanga na memory. I remember your first piece akikama hapa pia ilikuwa ya ghetto. Bro, where did you grow up? In the ghettos. Tuambie ni ghetto gani? LD? Yeah. Wapi bro? Huku kuna ghetto kubwa baba, hujafika? Langa. Langas bado. Wapi huko bro? Kuna nyingine inajiita Spain. El Spañol. Kule chini. El Spañol. Tell us about Spain bro. Okay, this is it. Tukimaliza KCP, tulikuwa ngana tabia ya immediate maza KCP. Ni kama Spain ndio ilikuwa like the place you go. Are you getting it? So nakumbuka gani nilimaliza KCP nikaenda side za Spain nikarudi bila bag ya shule. Tulikutana na watu wanatoshana wakatoa mtupe. Alafu mimi nilikuwa naye nikamwangalia shape ana yake. Na huko ni kwao. That place bwana ghetto. Mimi nikapeana tu yangu. Tell us about Spain bro. How is it nowadays? Nowadays mimi unajua pande yangu siwezi sema ni mbaya juu mimi jaidi nini. Maybe kwa watu wengine. But hope mtaisikia na mtafeel vile hiyo place huko. So let's take it away, au sio? So sikia. Ati miu chana mbele ya miraa na si nywele. Najikuna nikishangaa vile I'm broke na mashilingi zangu zinamwagika na si upele. Na hata duniani munikatae ule wa juu nipigia vigelegele. Cause huku klabu ilishikanishwa na hoteli wakiona pesa ni nyingi bila hata oda unawekewa mpaka mchele. Huku kuna wale watu ingia mahali kinyuma nyuma ndo usiende kimbele mbele. Na kuna wale wajali mahali wanaenda wao huenda tu kimbele mbele. Na ni hao tu kuwa vimbele mbele. Kuna wale upigana vita vya kiroho, vita wengine ni ya kansa na kuna wakuwa cure please ja cure. Ati John alikula faith akidhani yako na purity. Si ukula dem moja then tunaita hiyo unity bila kujua it's fucking impunity. Walevi na wadaku ndo utuongoza kwa Christianity. Na ni maplamba au kata majeuzima till eternity. Manyumba ndo maternity. Watu madwa na hakuna mtu ubonga about brutality. Unaibiwa mbele ya umati. Na ni kwa vileo tu ndo ungepata wameunda kamati. Then KDF wakiwasili wanawakanda mnabaki mmefura kaka imati. Na niko movies ndo uweka ngwati na watoi watch mpaka tamati. Punda ndo usema asanti mogokasi uchana mpaka zile za mabati. Ati right to shelter na keja zetu hazina mabati. Alafu kuna wale maboi utembelea mawalami alafu wanarudi kwa maram. Cause mademu wa huku mboko haram shada tundo utam sifundi wa vyetu batako na gam. Cheki wanadai kuitwa machik na tuko kwa poultry farm. Na ile kitu ya my voice my password wagai wako si utumia Shazam. Si bei tu katwa pia tenje. Nimeshiba niko full but ile kelele napiga wananiita mtidebe. Kwa nyumba niko na mboga. Kwa chemist wacha nitafute sembe. Then leta atameza tembe. Kuna waombezi na kuna omba. Hatuishi club but hatujai kuwa soba. Prophet wetu male so si upenda doba. Atikaa we si mwizi
we ni roba. Kukuwa low hatia lazima ukue high kaa chopa, na pia usipofunga mdomo kuna mastopa. Hatujui maths but ukikaa improper utakaishwa proper. Wezi wako mpaka na makopa. Ghetto life ati si you catch cold then tunaota moto. Si stone then tunapiga kwa koto. Si stone then tunapiga kokoto. Kwa riverbank sindo matela wa msoto. Misi Yesu wakinipiga za kulia zangu za kushoto. Huku dreams za better life bado tu ni ndoto. Ati huku madem upata ball wakiwa maji alafu wanaabot. Si mwili tu pia tabia zilisha rot. So cheers hata kwa yule mshots, cause ni mashots then matots. Message ishafika, wacha ipasuke hiyo pot, cause hii ni Ghetto Life. Simon Mshairi. Rather the 12th day of April 2023. My name is MC Kalia, and this is the Poets, a show that comes to you every evening, basically to make sure that we edify you, we uplift your spirit, and at the end of it all, we also have a chance to have fun with words. So this particular day, we are talking majorly about road safety. There is a lot that is happening in our country about road safety. Of course, in a few weeks, we've seen a lot of accidents. It's been a menace that has really affected our country. And this particular moment, we would really love to just talk about it. So if you're joining us pale nyumbani, of course, make sure that you journey with us. Okay, now, without much ado, allow me to give a chance to my poets to introduce themselves. And I'll start with the guy who did that thing last week. yeah, man. The latest celebrity in town. I'm talking about Simon Mshairi. Good evening, sir. How are you, bro? Good evening. Wiki imekuaje, bro? Wiki imekuwa shwari, imekuwa mufti. Tunashukuru. Mulisema ghetto amuongee Kiingereza. Ai, utachanganya watu. Utachanganya watu. Italeta mchanganyiko. Italeta mchanganyiko na ifai. Otherwise to blend. So otherwise wiki imekuwa fiti. We are happy that we are here once again. Tunashukuru Mola. Shukrani nyingine Dawi Afrique, Very Nice Media, tunasema asante. And once again, welcome to Poets Show. Be ready to get blown away, au sio? And of course, utakuwa the first poet today to do this thing. Yeah. Today, tunaongelea road safety. Ladies and gentlemen, we are talking about road safety. And by the way, apart from road safety, there is also another poem that is in the poet's discretion. Yani, ni hao ndio huamua kitu watafanya. So if you are seated back at home, be ready to enjoy this. Tafaris, good evening, bro. Good evening. How are you, brother? I'm fine. Verbal meditation? Bana. Wiki imekuaje? Kimekuwa challenge. Kuna msee amekukondo? Bado hajanikondo. Umejikuta ukikondoa macho? Nimetukana tu makondo. Kondo imekuliwa na mchungaji. Yeah, Very Nice Media, Dawi Afrique. Asante sana kwa kutuwezesha hapa. Wacha tuone itakuaje. Karibuni sana. Asante manze. And the next person ni jamaa anajiita Billionaire. Karibu sana Billionaire. Asante sana. Wiki imekuaje? Wiki imekuwa safi. Last week ulisema ukufurahia performance yako. Hii wiki umefanya nini, bro? Hii wiki work on my craft. So you promising us mambo itachemuka. Itakuwa safi kabisa. Yeah. Okay, Dominion. Nilikwambia nilienda church Sunday nikapata wakipreach kuhusu Dominion. I was like, guys. That must. Huh? lazima. Like I was like, why are you guys preaching about a sin? Like naongelea ile scene ya cinema. Welcome to the show, bro. Good evening. Thank you so much. Good evening. How are you? Say hi to our viewers, bro. Waambie kitu. What are you promising them today? Everyone who's watching from whatever part of the world you are, karibu tena to Poets. Leo indo ile inabamba. Hii leo ndio inabamba. Ladies and gentlemen, we are coming live from one of the best studios. I'm not talking about Eldoret. I'm talking about the whole region. If you are looking for a place, mahali utaenda upige picha sambamba. If you're looking for somebody mwenye atakava sherehe yako, event itokee vizuri. We are talking about Dawi Afrique Photography. So
If you are watching us pale nyumbani, as you watch the poets, also consider working with the Dawi Afrique Photography for all your production works. Now, Simon Mshairi will be our first poet this evening. And of course, kawaida huwa tunaanza na ile poem ya theme. So, uko tayari? Yeah, niko tayari, but tunaanza na the normal piece. Unataka tuanze na the normal piece. Yeah. Okay, now that amesema anataka tuanze na ile piece yenye ali prepare. So that means the next poet, that is Tafari, ndio ataanza na atatupea ile ya road safety, right? Okay, if you're ready bro, introduce your piece, talk about it and then take over. So vile tunafanyaga kama kawaida kabla tuanze piece, wacha tuanze na hii design au sio? So you see, I'm not here to speak of who's first or who's last. Believe me, my words are deeper than crust. Na hata kaa life ni hard and we can't walk high on hills, we can still walk on flats. So feel my words from the presence and express them from the past. They rejected me, but I'm the king at last. I'm a movie writer, a Bollywood fighter, no previously in the screens I cast. Showers of blessings, I'm never turning mad, even if I'm made out of dust. I'm made of black tusker, so that's so quench my thirst. I'm stronger than iron 3 oxide, so I'm never going to rust. I've got mercy, faith, joy, so I'm never gonna lack God's trust. So Goliath, get ready ever eagerly, cause like David, I'm gonna rock you like a bird. Losing you was never absurd. Kenya is my motherland, but I'll still take care of it like a dad. Enmity, bribery, corruption will kill us even if we put on bulletproofs. Exams will always leak even if you're under metallic roofs. So be aware of people with fake smiles and funny looks over specs. Never dream that love huku express na deep kiss pekee, but pia na peck. I'm drowning, kwani your love ni lake. Divinity, spiritual infinity, your love see fake. Enemies are over your neck kagoita. Run for money, run for life, but many to decide kuloita. I can call over 100 names, but you over me so ita. Took over 1,000 species car lizard, so pia mi naweza monitor. Not only the living dead pekee wanadai kuona almighty, but pia mighty. Si hata wale watu kunywa strong tea kwa na heshima so tea. Ndo in future usikuje kusema laiti. So hii piece yenye tunaenda kufanya nika love piece, yeah. Ni love piece. Inaelezea kuhusu mrembo fulani. Tulikutana mahali fulani. Na kama kawaida, hope mtaifeel, yeah? So let's take it away. Cheki. So nadai kuandika my love story ka blogger. Au maybe niseme tu basi wacha nianze kubonga. So sijui hii story ni spice ka food inadai yonga, au nifanye sweeter ka story ya wizi waronga, au maybe nifanye bitter ka kushow mwanaume siku ya mvua oga. So flow na mimi. Sudem alikuwa wadini. Yenye ina rules kali ufai kula nyama hata kaa ni maini. But love yetu ilianzia hapa chini. So nilijoin church yao kama msanii. Kwa church nikadai nataka mrembo na sauti fulani, so nikafanya auditions na nikamchagua, but sinyi wote mnajua ni kwa sababu gani. So time rehearse kasi church, nilimpea mistari zangu za mapenzi na nikamake sure na nitahani. Nikamwandikia ngoma na kwa line fulani ya mwisho nikamake sure na nitahani. With due time kumbe love grow funny. So one night akani text, mambo maihani ule wa ngoma yangu fulani. Karoka kanidunda, nikamuuliza ni mimi au ni nani? Akasema ni mimi, na akarudia the exact words, mambo maihani ule wa ngoma yangu fulani. So next morning rush hour, sinyi wote mnajua mwanaume ni power. Mimi huyo floriculture sijui ni nini, but nikamchukulia rose flower. Nikamshoa kuje cafe tukunywa hata kaa ni kahawa, but kitu nikoshua ni ati alioga for 1 hour ndo ako impressive kwa love wake mshairi hapa. So kwa cafe nimekaa na longi yangu ya kaki. Vile aliingia hivi alinimada walai nadai haki, hata waningeletea huda ningedai staki. Alikuwa amedunga kuliko miti ya mishkaki, so nikawanda sijui nimkaribishe na hug au maybe a peck, but nikavuruta kiti na nikamshow have a take. Nikamshow order kadai later ati kitu alikuwa nataka tu ni favor. Nikamuuliza gani, cause ningeido whatsoever. Akaniambia nimpe tu ile mistari nilikuwa nimemwandikia. So nikamshow, hey, so you have all these qualities of a diva. Urembo wako ufanya maboi kushiva.
Una sauti nyororo ina flow ka river. Si chakula lakini alishaiva. Nisipomwona mi ushikwa na fever. Ati mi ukuwa na misamiati na grama ya kumpea taka mini form for liver. Akiniacha mapenzi yake itanipea heart disease pekee but pia liver. See I go crazy, I become lazy. Her love tips make her Beyonce and I her Jay-Z. See, she's more into love not gang. Sieni mkali kwa kuexpress mapenzi ati mpenzi na kuenzi vishenzi. See I grow crazy cheesy. Simon Mshairi, Mr. Tycoon. Mr. Tycoon. And actually, kuna msee amepost akasema that I'm the only person in official kwa hii show. So I think we can spoil it kidogo. Tuyaribu kiasi. You're officially here. This is what I'm talking about anyway, ladies and gentlemen. That is exactly what we do here. We have fun as we play with rhymes, but then we do more than just rhymes. That is a Simon Mshairi. Bro, last week alifanya ile kitu, this week amefanya ile kitu bro. Naona tu ni warembo wana smile. Kijana warembo. But then now the next poet on stage is Tafari. Tafari anafanya kitu into verbal meditation most of the time. Sijui ametuprepare nini leo. So Tafari, Yes. tueleze kuhusu piece yako ya, of course this is the thematic piece, right? Yeah, ni thematic piece. Yeah. Tueleze kuhusu and take away the stage. Hii piece ni of course ni about road accidents, but somehow ni ka dialogue fulani between gari na driver, because utapata most of the times unaulizia ni aje nini ili happen, unasikia ati breki ndio zilikatika, maybe huyo jamaa alikuwa amepiga kamnyweso. Yeah. So unaweza fumba asubuhi ukiamka tumeleta maisha, unaweza fumbua chini ya sekunde ushtuke ufumbe, maisha yamekatika. So itabaki umeongea juu wale wamekaa na ndoo just in case akili imejaa maji. Usitake kujua mbona wamekuja kijeshi. Ni juu wanataka haki yao. Kadere atueleze nini imefanyika, tujue shida ni miguu miwili au ni miraba minne. Sasa nikuulize, unaelewa venye madereva wengine upeperusha gari utadhani ni barua pepe? Na Mr. Guitarist. Mr. Guitarist, hiyo tutaianza tena. Some technical hitch. So kufumba na kufumbua, utaamka asubuhi upate tumeleta maisha. Kufumba na kufumbua, chini ya sekunde utashtuka ufumbe, tumepoteza maisha. So itabaki umekaa na ndoo just in case wale wamekaa na maji. Cut it kidogo. I think wacha ni allow the next poet kindly. Kindly. Okay, Tafari, these are things that happen, of course. Tumpatia hizo snap bro. At times inaendanga hivyo, of course, at times lines utoroka mtu. Now we have Billionaire the Poet pale. Billionaire the Poet, cheza kaa wewe. Of course, you'll introduce your piece. Wewe unafanya sasa piece yenye umechagua kufanya mwenyewe. Then you'll later come to do the piece about road safety. So bro, cheza kaa wewe. Of course, as Tafari ana refresh. Hizi ni vitu hufanyika. Twende kazi bro. Yeah, thank you for all who have tuned in. Manze, hii piece ni kwa msee yote na battle anything. Na ana feel ni kama haizi make inaitwa hope. I hope we all make it.
I hope we all make it from the addictions we are struggling daily with. Addictions we cannot share out with people. Addictions that are keeping us down. I hope we all make it. I hope we all make it. Make it from the silent battles we cannot share out with friends nor family, but deep down every night we go to bed, draining our tears to our pillows and crying. I hope we all make it. I hope we all make it. I hope we all make it. For those that we have our loved one in hospital on and off till hospital has become our home, I hope they all make it alive. Those who have loved ones battling with cancer, chemotherapy is taking away their money and they are draining, and we are watching them daily in bed. I hope we all make it. I hope we all make it. Make it from the struggles we have, the rivalry and the childhood traumas we had when we are growing up. I hope we all make it. I hope we all make it. I hope we all make it from those who came from family that had nothing and poverty was order of the day. Even having 1 meal a day was tough. I hope we all make it and beat out poverty. I hope we all make it. I hope we all make it for those that are struggling to get children and it's like things are not working out. I hope God gives you a Samuel. I hope we all make it. I hope we all make it for those who go to school and still they cannot manage to score an A, and so there's pressure at home for how they need to go to the university and get a better job. They did all that, and right now they just have papers with no papers in their bank account. I hope we all make it. I hope we all make it. For those who are struggling in love, relationship, cycle after cycle, with every broken piece we have, I hope we all make it. I hope you make it and find someone who loves you with every broken piece you have. I hope we all make it. For those struggling with mental illness and they think suicide is an option, I'm here to tell you, hope never disappoints. I hope you all you make it from that bed of mental illness. I hope we all make it. To that man of God preaching about faith and sexual purity, but mtoi wako akona ball kwa nyumba, so unashinda utambia kondo nini. I hope you all make it. I hope you make it and stand still and still preach about God. I hope we all make it. As a nation, as we are facing this crisis, economic up, down, political imbalance, I hope we all make it. And hope never disappoints. Billionaire poet. Okay, thank you so much for that. I was saying that is exactly what we are talking about when we say we are here to give you content that will edify you, lift you up, and also content that will always, at the end of it all, we want to do poems that are just beyond rhymes. And Bonnie the poet there, or rather Billionaire the poet there, saying, I hope you make it. And if you got the message clear, no matter what you're going through, there is a door that will open at the end of it all. The next poet on stage is Dominion. Dominion, of course, sir. Introduce your poem. You're going to do the thematic poem that is about road safety. So talk about your piece a little bit, then go ahead and perform it. Yes. Hizo strings zina slap jo. Yeah, it's Dominion Effect on all platforms. Once again, big shout out to Dory Ofrik. Tuko ground, and vile meambiwa the piece that nataka kupiga, it's about road safety. So the iko na backstory kiasi tu. Sometime back nilikuwa natoka show Gigi, and then udere alikuwa na kanyaga, sitasema ilikuwa service gani juu ya jina, but then I was so scared. So hii piece ni reflections nilikuwa nazo hizo time nikikuja nikitry kuongelea road safety, of course. Piece inaitwa Dere Shukisha. So yeah, Dere Shukisha. Twende. Understand,
mi upiga luku ndo mnione. Understand, mi spit facts ndo maana sinoni. Understand, sijamea pembe na wanda siko honi. Although my ancestors wali adopt polygamy, but single soul pia mi nataka honey. Nimelearn hii life ni journey, and you're strongest while on your knee. Nikisaka G's, mi over J's, cause ground ni thorny. Msanii na fanbase kama army, always by my side hata weather ikiwa stormy. So maybe it's about time nishike atoni. I change my legal name to Domi. But for now, time's up. Nafaa kupiga show nategemewa na my homies. Si mnajua mafansa wa pendi kukawia. Time's up. Nikiendelea na hizi thoughts nitaanza kufeel lonely. Kiasi nianze kuchoma kidney. So napiga shot, kutoa lock, grab my keys, keja na lock. Gig lazima nifike. Nafika stage. Si mnajua hii life lazima dreams zetu zitatumia. Hii life lazima dreams zetu zitatimia. Fair, ni sober kwa mfuko niko tu na kamia. Mati imejaa but itabidi tu nimedandia. Si mnajua mafansa wapendi kukawia. Conductor ananishika mazee buda tulia. Mati naitwa Back to the Future, but paint job ina show a different picture. So mziki ina blast kwa speakers. Dere hezi sikia of course tuki speak up. Niko kwa sambaza so of course siezi sit up. Anafika, anakaribishwa na cheers, but anastaga kimedi. Hii inaanza kunipatia fears. Now, I think about death so much. Sometimes I think I can feel it. And we survive by God's grace. Grace is backed up by faith. But I have faith in this driver. Despite the fact that the way he steps on the gas leaves me bloated. Despite the fact that ako distracted. Despite the fact that the note amedrop imeacha ofisa akiwa distracted. Distracted from insurance. Inanipatia fears cause hakuna assurance. Reminds me of my governor with his promises. The tarmac roads. Leaders like those are like these cars. They are unworthy. Now I think about death so much that I think I can feel it. And each step brings us closer to our grave. Each step brings us closer to our grave, but we are backed up by God's grace. So naanza count red flags tuki-approach the finish line. Juu engine ina starter, haina power ya thrust. Paint job imejaa rust. Brakes mazezi na take time ku-adjust. Windows na windshield imejaa dust. Speed governor haituchapii how we are moving fast. Na ukicheki on this other side, dere anakanikana fast. I think about death so much that I think I can feel it. I think about death so much that I think I can feel it. So I picture my life. Familia around me wakinicheki na glass ceiling. Na hii si siri. Na picture Isa Kaberere na sisikii fiti. Na picture Nana Gishuru Paul Walker na sisikii fiti. Na picture Ben Bahati na sisikii fiti. Sisikii poa nikipicture Ayeya. Ju death haichagui. Death haichagui kaa uko na class. So mimi najiona ndani ya casket nimekuwa covered na glass. Around me kwa kona kuna contributions kwa basket. Dere shukisha. Hakuna haja tuwache spot kwa dinner table. Juu kuna msee alipewa chai. Dere shukisha. Why? I choose to stay alive. Yeah. Death haichagui manze kaa uko na class. That is Dominion the poet, and that is exactly what I'm talking about. Every other time we'd want to bring you such kind of poems, and that's why we say these are poems that go beyond just rhymes. And so Tafari the poet is back. Tafari, we understand what happens, and of course at times hiyo kitu hufanyika, but then I believe unaweza ingia hivyo vile umeingia na bado ufanye ile kitu au vipi? Manze my apologies
My apologies. Haina mambo bro, that is why we are here. Hii project ni ya Yeah. kumake sure usiai kuwa na hiyo moment ukipata stage bigger than this. True. Ndio bro? True. Wazi, twende kazi. So yeah. Yeah. Unaweza fumba. Asubuhi ukiamka tumeleta maisha. Unaweza fumbua. Chini ya sekunde ushtuke ufumbe. Tumepoteza maisha. Itabaki umeongea juu wale wamekaa na ndoo just in case akili imejaa maji. Hawatataka kujua si akili ni matumbo. Dereva, ulijaa maji. Ni matumbo, si akili. Jitetee kulikoni. Jitetee kulikoni. Kando ya feri, si imefanyika MSA. So kuwa mpole uwezi juu kiabiri. Usijifanye kurusha neno, labda meno mhubiri. Bila kinga, bila tiba, hata iringe kuwa ngono. Tamu kuliko shubiri. Imefanyikia Subaru, subiri, wewe unaona mauti maututi. Hii haikuhitaji chanjo juu haina kinga, ni wewe, imani na Mungu wako. Tunashangazwa vile wanapeperusha vyuma kama barua pepe wakidhani wamebeba vinyago. Wanasahau viraka kibao barabarani. Hatimaye shono sona moja, meza kwanza utulize maumivu, kisha utueleze uhusiano kati ya hizi alama za miguu mpaka zile za barabarani. Magurudumu, we ni ule wa miraba minne, tueleze shida ya miguu. Na ule wa miguu, tueleze shida ya miraba minne. Unajichanganya sasa. Wewe unalaumu kwa kukata maji na yeye anajitetea wewe kukata breki. Ona vile mmekatanisha roho za watu. Kazi ni kukata juu hii si tamu kuliko chafua vile inakunyonga bila supu. Shida ni miraba minne dhaifu au ni miguu miwili hafifu? Gani ndo gani? Wapi ndo wapi? Nani ndo nani? Nini? Washirikina wameamini kwa upepo kakuu. Shindwe. Ati pepo ndio chanzo cha damu. Ni ukweli moshene za kafara. CBA number plate CBA. Ukuje na speed ya dik kuhantiwa na pride ya simba, uteleze katikati na CBB. Ukuwe kitoweo cha mauti, upite na bakery na kando kuna wanafunzi wako practical CBC. Ujaribu kucontrol lakini wapi, uchafue scene center point CBD. Kachumbari mwagike, nyanya itapakae, si hii ni accident. Miraba minne amedai ule wa miguu miwili ndio huku wa mdaring. Kwa highway yeye ufanya masking bila kunyoa. In fact, kuna wakati yeye upita mipaka na kuboma nyumba kwa kinyesi cha mwanadamu. Na si ya kale. Mara hiyo na kuita wageni. Na ajali. Jalali. Hatu kujua liking'oa nanga huwa linang'oa meno. Saa zingine kugoa maka maisha. Sasa kuna pengo katika familia. Ailaze roho zao mahali pema peponi. Misa ya wafu imeisha. Tafari poet. Misa ya wafu imeisha. What a poem by Tafari there. And of course, Tafari then nilikuambia at times inachoma ya kwanza but ya pili unakam na unaua. So let's give it to him. And let me just get some of the feedback that we are getting here. Of course, a lot of comments. I can see, let me just start from the top. Of course, so much feedback and thank you so much. Brazy Brian anasema mistari tycoon Simon Mshairi. Na huyu jamani kandi nilikuwa naye mahali. Sijui ni shule ama ni wapi. Kiptome Rimet, thank you so much. Dabebu KE, thank you so much. I can see Caleb Brio. Thank you so much for making time to be with us. MC ama ni Mike Gregory the poet, thank you so much. Anasema keep up the good work in Nadi area. Ndimi za Kalamu all the way up. Thank you so much. There is Pablo Papichulo.
Buddha, hope I'm reading it right. Tycoon. Sema Tycoon, thank you so much. Dorothy Kabira, Sema love the show already. Thank you so much. There is Bor Cornelius, of course. Thank you for always making time to watch this particular show. Faith Cherop, hey, so much love. Anasema yo, tuned in kama kawaida. Saimo, Tafari na Dominion. Ebu tufanye ile kitu tena, man. Niko hapa, nimechill nategea hiyo mambo. Then there is a Paul Kike says keep up the good work. Of course, there is a Gracie G says arudie part ya Iron na Rust. Oh, nani alipigiwa piece ya Iron na Rust bana? Ni ule boys wetu wa kutufanyanga turudie mapoem. Kuna boys fulani hapo, we cheki Buddha. Ukifanya turudie verse tena hautaikamishwa. Huwezi tunyang'anya warembo. Anyway, that was on a lighter note, of course. It means it was well done. There is Faith Cherop, thank you so much. Of course, Mildred Suma anasema mistari tai. Cheki Buddha, unaona tena ile story yako na warembo. Amepita hadi na Mildred. A billionaire, the poet, Kazi Safi, that is Martin Bits, thank you so much. A Mantra Bits, oh, this is Mantra Bits, Anani. This is a Mike. Mike is also a poet. Hebu mwambie, nisalamie Mantra Bits. Wamesema, by the way, Titus also, our CEO says nikusalamie sana. Ananisumbua. Na yes, iko masikio. Hii studio yetu tunaongeleshwaga live. Unaonyesha tu kimangoto. Of course, one of our biggest fans, Elvin Gotini says, poet, billionaire, thank you so much. Imani Feista says, I hope we all make it. Thank you so much. That is the poem that was done by Billionaire, the poet. Of course, so much feedback. So you can't manage kusoma yote, but I'll still come back to read it. Thank you so much. I can see Faith is in the house. Billionaire, keep up, bravo. So much feedback. Alafu kuna msee ameachilia mistari hapa, anajulikana kama Kiptokade. Alafu kuna mwingine ameachilia mistari kweli. I think Kiptokade ndiye ameachilia. So I'll be coming back to read your mistaris. Of course, if you have mistaris pale nyumbani na unataka kucheza kaa wewe unaweza cheza. Tunakuanga na cameraman wetu na feeling anakuwa na mistari anaitwa Fanwell. If you're watching this show, tuma hizo mistari zake Bonoko. Leo yuko. Okay. So the next poet on stage is Boni, that is Billionaire the poet. And the Billionaire wa maneno take over, and of course he's going to do a piece about road safety. Karibu. 14 university student rammed into 3 vehicles and they are dead. 12 dead along Nanyuki Meru Road. 10 dead along Eldoret Nakuru Highway. RIP. A father wakes up very early in the morning, prepares to go to work. Of course, traveling by bus, promised to come back with goodies for his children, only to come back dead. A family is planning for a wedding trip to Makueni, and they never made it. A family that are mourning and they are going for a burial, only to have another burial. Students traveling for games, never to play again. So let's pray. This ground is not to play again. These grounds are not safe. So, dear Lord, as you are waking, traveling by bus, by motorbike, by foot, Lord, may you keep us safe. But that's not just enough. We have our part to play. So, ajali haina kinga, but prevention is better than cure. So before to cue lines, watching our beloved ones wakiwa kwa casket coffin, tukiview na paying their last respect. Ajali haijali nani alikuwa wrong na nani alikuwa right. Still ni sisi tunabaki na pain. So broken bones, broken ribs, broken hands, amputated legs and hands. Pain, deep wounds, bloods in a flow. Reason ilikuwa Dere alikuwa anataka kukatch time, so ikabidi achane kiasi, but ika end up head on collision. Alishindwa kucontrol hiyo steering na so life zikakuwa lost, na tukapata ule msee wa truck
ametoka all the way from Rwanda maybe, anakuja amechoka, job imwalau kurest kiasi, hana sleep, so on the way akidrive anadoze off na anasahau amepita na walking pedestrians wenye wakuwa na noma. Insurance policy inasema haiko covered. I mean, life inakuwa hectic, so unapanda bike, msewa bike kuwa ready but ana helmet, ana reflector ama chest guard, ana overtake vile anataka, anaona gari zimesimama, so anacheki wale wase wengine ni mafala, so si ni kuenda lazima tu save time. Hii economy ni mbaya, but still watu wanakufa. Jioni kwa news unasikia ujambo na karibu kwa taarifa zetu za leo. Watu 20 waaga dunia kule Migori baada ya lori kupoteza mwelekeo na kuingia kwenye soko. Walikuwa tu biashara, but biashara yao iliisha mapema sana, so kuna watu walikuwa lost wakisema watarudi jioni na wakuwa make it, life ikakuwa so hard. Maybe barabara zetu ndo mbovu, ama maybe wako na magari kubwa so waezi notice ka barabara ni mbaya, but maybe pia fault ni yetu juu ukipanda hiyo gari weki safety belt kwanza. I mean, hata kama una belt weki hiyo safety belt fiti. I mean, derea naongeza watu tu na nyinyi mko sawa comfortable, si ati wa Kenya tuko pamoja, but maybe tunaweza kufa wote pamoja bila kosa kufika destination yetu. So ni party yangu mimi na wewe ku play this. Derea ki overspeed, ebu chachisha, ebu zusha, maana maybe kesho utakuwa kwa wheelchair against your wheel, ama uende 6 feet under against your wheel kwa kitu ungebonga tu. So cheki, zusha, wakikuweka kwa sambaza, ngoja gari next manze. Eri uchelewe lakini ufike safe. Juu hii time imekuwa a very rough ride, na maybe trust you me to yuko salama tena. Siko sure ni watu wangapi wamekufa kwa road accident, juu zingine zifiki kwa news. But I'm just a poet, nimekaa mkukushow kabla ufike OC tukiu hizo lines. Juu ajali haina kinga, but prevention is better than cure. So manze, let's keep it safe. Billionaire poet. Wow, ajali haijali nani alikuwa. Baki tu kwa stand bro. Of course sijui mbona leo mnaruka mapema hata before nimalizane na nyinyi. So ajali haijali nani alikuwa wrong. So when you see the other person, I think that's one of those things I've captured. Of course, so much content in there, and that's why you're saying this is a show that goes beyond just rhymes. We'd want to pass very serious messages. Of course, we've seen a lot of madness in our roads, and we'd want to put it to a stop. And we hope these poems reach the right people. And if you watch Pale Mtaani, of course, continue sharing the message. We're coming live from Dawi Afrique Photography. The show is called Poets, and the tagline is Poems Beyond Just Rhymes. Of course, Boni, that was good work. You can go back to your seat. Thank you. The next poet on stage, I think we are now starting again, right? So the next poet on stage is Simon Mshairi. Nilikuwa nataka kumchokoza, but haina haja. So of course wameanza ile kitu tena, by the way. Wameanza ile kitu. Nimeona dema anaitwa Kangogo amesema KFC, Tafari na Saimo wanapata KFC kwa bili ya Pendo. So sijui Pendo ndio nani. But wadau. Anyway, I don't want to be cheeky tonight. There's Nicole Saida says amazing work, great poets. Thank you so much. Liza Karanja says billionaire the poet. Ni kama leo billionaire anabeba ile kiti yetu. Ama utaireclaim kwa hii poem ya pili sijui, but leo nikaa billionaire amebeba ile kitu, nikaa billionaire anatafutia fair leo. Of course I can see Elvin akondani anasema getting to our destination safely is underrated. May the Lord protect us each time we travel or move from one place to the another. Amen. But before amen, manze kuna watu wanahitaji wapigwe viboko, because actually hizo vitu billionaire amesema ni ukweli. Kuwekwa kwa sambaza, kupanda gari imejaa. So unapanda gari imejaa na wewe kuna mtu uko ndani, mtu anapanda gari imejaa na unamruhusu apande. Ningekuwa Kibaki ningesema wewe ni ya kuku wewe. Anyway, so Simon Mshairi, of course, karibu sana ule boys wa warembo.
their guy. Who's your guy? Yeah. So this next piece ni about road safety. So sina mengi ya kusema. Inaitwa Zusha usibebu ufala. Sikubali kubebu ufala. So let's take it away, au sio? So listen. Some things do not happen out of our own will. Saa zingine ni failure taya za gari au hata God's will. Au ni daily work na taya na hizi daily pills. Saa zingine si road signs pekee but pia depression kwa road si itakukill. So squeeze ati don't drink and drive sio deal. So sikia kitu yenye ili happen kaa nimekaa kwa gari mpaka saa hii sijai heal. Check in. So ni 5 am niko ndani ya ndai na dai kuingia North Rift polepole hadi Northwest kando ni kinywaji si yako cover na direct line. So ndio dereva atoke anadai engine yake ikuwa the same temperature na ya gari. So kadere achangamke, Concorde naye ni mrasta si zake pia zishike, alafu sasa tufike. Assurance ni insurance juu hata traffic kuna vitu mbili waliacha home, alcoblo na road sign. So sometimes ukikaa so nimepotea kiasi, wacha tufanye tena. Cheki guitarist from the top walisema tusikojole stage. So cheki, some things do not happen out of our own will. Saa zingine ni failure ya taya za gari au hata God's will. Au maybe ni daily work na taa na hizi daily pills, struggles za kuingia kwa road bila driving skills, ati si road signs pekee but pia depression kwa road si itakukill. Na siku hizi ati don't drink and drive kwa road sio deal. So sikia incidents ili happen kaa nimekaa kwa gari mpaka wa leo sijai heal. So ni 5 am niko ndani ya ndai na dai kuingia North Rift polepole hadi Northwest kando ni kinywaji si yako cover na direct line. So ndo dereva atoke anadai engine yake ikuwa the same temperature na ya gari. So kadere achangamke, Concorde naye ni mrasta si zake pia zishike, alafu sasa tufike. Assurance ni insurance juu hata traffic kuna vitu mbili waliacha home, alcoblo na road sign. So ni kukanyaga vum 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 like this roads mine. Na one thing for sure, hawajaifuatilia hizi issues. So sikia, as per now dereva yo sijui hizi maimbo zinaenda, hii lines zinaenda wapi lines? Now bro, toa mwa Kenya usiogope. Nitoe mwa Kenya? Toa mwa Kenya usiogope. Nitoe mwa Kenya. Of course leo umekojolea stage yangu. But hili vitu zi ufanyika. Ni vitu ufanyika. Ndambia Kangogo akupige viboko na hiyo soda yenye amesema na kununulia na mandazi ya cancel. Sawa, wacha tuue basi sasa. Uwa, si ndio? Sawa, wacha tuue. Sawa. Okay, there is somebody called Steven Oching anasema wise man, thank you so much. Greg anasema, Greg Poet anasema protect these games. Saimo Mshairi, Boni the Poet, Tafari na Dominion, thanks sana. Terry John says billionaire you ate it man, thank you so much. Gift says beyond just words, ajali haijali, thank you so much. Thank you so much for that. Of course there is Elvin nilikuwa nishasoma yake. Okay, bro, itoe kutoka juu uache kutense. Sawa sawa, nataka urelax, isho ime relax tu, piga tu hivyo imetulia. Sawa sawa, yeah man. Are we ready? Ready. Thank you, twende kazi. So cheki, some things do not happen out of our own will. Saa zingine ni failure ya taya za gari au hata God's will. Au maybe the daily work na taya na hizi daily pills, struggles za kuingia kwa road bila driving skills, na kuna incidents ili happen kaa nimekaa kwa gari mpaka wa leo sijai heal. So ni
5 am niko ndani ya ndai na dai kuingia North Rift, polepole hadi Northwest. Kinywaji kando si niko cover na direct line. Kabla dereva atoke, anadai engine yake ikuwa the same temperature na ya gari, so kadere achangamke. Concorde naye ni mrasta, si zake pia zishike. Alafu sasa tufike. Assurance ni insurance, juu hata traffic kuna vitu mbili waliacha home, alcoblo na road sign. So ni kukanyaga vum 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 like this roads mine. Si kwa ubaya lakini kuharibia yote. Kando yake kulikuwa na msichana fulani very fine, alafu unajua pombe na wasichana zitakutupa nje ya line. So tukafunga safari, wakasahau kufunga mkanda. Volume ya mziki iko chini, situende ikipanda. Sijui kaa dereva taisikia, lakini hisi ni sauti ya parapanda. So down the road we go na gari haina speed limit, inaenda ikipanda. Kaa abiria wasikubebe vibaya, zusha. Ikibidi usikie hiyo sauti basi pandisha. Dereva sichafue juu ulishindwa kusafisha, lakini tukashindwa kusafisha, tukajinyamazisha. Sahi asha take over the road, ajali yaki overtake. Sizi ni moments za GTA, so for God's sake. So as for now he doesn't keep left, and his decisions are not right. As for now his head is soaked with alcohol and no clear sight. So akajaribu kukata right side, ikakataa. Left side pia matata, aka lose control na direction, and the last thing ilikuwa honi na matatu. Then boom, we headed into another matatu. 4 days later nikaamka ICU, ni lights juu na sauti ya machine tu. On that day we lost 3 people juu tu ya mtu mmoja. Na this time ukibeba ufala ambia dereva ashukishe, na this time ukibeba ufala usishindwe kuzusha. This time ukiona imekuwa noma mwambie dereva shukisha. So ni Simon Mshairi, take off. Wow, take off. Nikisikianga take off najua usha close. Ushafunga, umekamaliza, umeikunja kijana wa Spain. Of course unajua tutakam kubonga baadaye. So unaweza ruka, let the next poet achukue stage. Ni ule jamaa wa meditation. Bro, hiyo stage inakaje leo? Tafari. Stage leo. Wow. Nikaa ni moto. Baga mistari zimeyuka man. This is exactly what you're talking about. Bro, ukiendelea kupiga rehearsal, ukiendelea kwa hiyo stage, inamaanisha by the time the more tunaendelea, the more inakuwa moto, the more ile content ulikuwa umeweka. Unajua by the poets uko na ile poem yetu moja. Unaelewa? Yeah. So najua karibu mna exhaust ile poem zetu moja. So sasa hizi ndio real inaanza come through. So bro, take it slow, take your time, introduce your poem and do that thing. Piece inaitwa Verbal Meditation. Ni introduction ya who I am as a poet, the role nacheza as a poet, basically who I am. I am Tafari. I represent Tafari, but it's not yet time. Are we going to tell stories, or stories are going to be narrated about us after us? After us, it's normal just like before us. You think so? We have modern day prophets patrolling in our streets more than DEA agents. Silently, they murmur in their thoughts. They hate synagogues and crowded places. Why? Because it's not yet time. They love to be alone. They'll always want to be alone until it is time. So you don't trust that which steals from you, then brands his. By the way, do you know Fleck Rudolph? If there were no books, would you be a poet? Would you still be a better, best poet now that they exist? You say they give you knowledge, but some give you the test of it, wisdom. But a collection of words from a verbal meditator enclosed in a poetic form. This gift
occupies a dense space in me. It is a holistic factor in this physical. This is not actual poetry. This is the power of discernment doing it Tafarian way. Medicated to you, this is a spiritual concept. A spiritual monologue like a self-chant. This is more than harsh if you happen to stammer more than Moses. And I call it verbal meditation. So the question is, will the poet come as a witness, or will the witness come as a poet? I am Tafari. I represent Tafari, but it's not yet time. Do you define the true church? Verbal meditation. Hiyo ni kali bro, hiyo ni kali. Hakuna kuongezea chochote. Hiyo ni kali. And of course, it speaks to more than just Safari. It speaks to every poet. It speaks to wasanii wote. It speaks to kila msee mwenye uingia stage kuperform. So, okay. So it speaks to, I was saying it speaks to everyone in the room. Of course, it speaks to everyone whoever gets on stage to do something. Dominion, the poet, is the next poet to perform. Unataka Mwakenya? Kama unataka tu uniambie, usikojole stage yangu. Do you want Mwakenya? Tutairodog. Aki ungeitisha Mwakenya ningekulinga na mic. That's on a lighter note, ladies and gentlemen. Na kuna watu nilikuwa nimwambia watume mistari pale kwa group ya kwa page ya Dawi pale, naona kuna jamaa anaitwa Cade. So before huyu jamaa anaitwa before, wakati ndugu yangu Dominion anajipanga, wacha nisome mistari fulani hapa. Kuna msee amedrop. Mbona zinapotea? Kuna mistari nilikuwa cheki bro, ni kama itabidi wewe ndio uanze alafu mimi ndio nipige hizo mistari, si ndio? Cheza ka. So hii inaitwa For the Boys. Yeah. So the details is in the name. It's For the Boys. Cheza nayo tempo tu. I don't know what to feel no more. It's a new day, old story. I can't cry no more. Same faces, rock our TVs. It's not that smooth no more. Same faces, rock our TVs. It's not that strange no more. We're trapped in a devil's world, so we need to get strapped. But maybe I can paint these pictures for you without standing pieces, without standing ovations. For I stopped counting all the nights and days and all the gains I got from pens relieving my pain. I stopped drowning my sorrows in fountain pens. I learned pens stab too, and 2-3 many times we've lost hope. So shut up and listen to me, for this is no joke. For sometimes all I have is a pen and a paper, and I say amen, cause it's God's favor. And I come out too raw, too deep, too inked to be understood. High on weed, drenched in blue. For my destiny I have no clue. Trying to learn before I earn, before I quit. For the more I do this, I want to know how it feels not to quit, not to fall asleep, not to throw a fit, not to not fit in a fast-moving dark continent that constantly kills their sons, then drowns their ideas in the dark sea of unemployment. So when I talk about the future, I can't help but think about my homies. To see hope, take a look at my homies. To see pain, take a walk with my homies. Walk the walk with my homies. Talk the talk with my homies. Forget these bougie phonies. Just give them an ear and listen. Listen to their dreams of conquering galaxies and being kings, with hope of fast rising dreams to conquer planets and be stars. That Fox, IMAX and E will expose them to the universe. Just listen to their bars, then snap at their bars. Na unadhani wanna kiss us? Never. Pride comes first. Lion hearts that roar for a better tomorrow. Mind-blowing ideas with the strongest of wills, but they are shaken with the smallest whiff of winds. But maybe that picture doesn't look familiar to you. So let me tell you something about my homies.
They have girls so hot that your eyes will steam up. They wear chains all their lives, they've been locked up. They can't work for food. Why? They've got no food for work. Asthmatic, dreams zao zitakuacha breathless, ni cinematic. Dramas in their broken families, daily kupigana stick. They are tired of not having Daily Nation inawajudge hawana doo ya kuspend. Fungua Daily Nation wako published ati hawakulipa help, but ni society na wa crash. Why? Wameshindwa kublend. Mbona society na wa crash juu wameshindwa kublend? They can't find hope when they look at the Pope, so they keep hope alive. They keep their head up. They keep on going. They keep to themselves. Hawana confident, no confidence. Why? System imewa their dream, so in return wanawaluku. Kuva Air Max na heels at least wakaribie Mungu. No shoulder to lean on, so wameresort kupigana mahag. Kuface reality ni so tough. No wonder usingizi ni kama drug. Wanatutreat car trash, but kwa ballot box wanatutaka. So tunavaa revenge car mask. It's a nation of Peter Parker. But mimi niko na swali. The nation knows our names. Sauti yetu si nyororo. Vijana, mbona tuko bound in chains? The nation knows our names. Sauti yetu si nyororo. Kijana, mbona uko bound in chains? Mimi na represent E-Town, He-Town, full of transformers. No wonder kumejaa transformations. I'm Optimus, but nowhere close to my prime yet. And if you find my words sweet, trust me, they can sting too. Call me Bumblebee, honey. Wadau, munipatie hiyo kitu, munipe hiyo kitu. And of course, ladies and gentlemen, I'll repeat this always, that here we do more than just rhyming. Hapa tunafanyanga more than just rhyming. Na director wa mine anataka kunichapa juu ya mic natumia. So we do more than just rhymes. And for those who are watching for the first time, if you're watching for the first time, this show is called Poets, not the apostrophe. This is a show owned by the poets, run by the poets. And every week we have 2 poems. One is thematic, so we write about something we've agreed on. And the second one, we write about something that the poet would love to write. So anything yenye ungependa kuandika, unaiandika. So every time when you come to an end of the show, we try to make sure that tunazungumzia jinsi siku imekuwa. Cheki keti tu hapo bro. Ile experience poets wamekuwa nayo. Anataka kuruka nje ya stage na sijamalizana naye. Ile experience poets wamekuwa nayo. Of course pale nyumbani pia unaweza tueleza venye umefeel. But I would want to give a chance to Dominion. Dominion, tell us, tunaanza tu na wewe utuambie umefilaje kuhusu performance yako, and ujipatie marks out of 10. Twende kazi. All right. First of all, big shout out to kila msee ame watch, kila msee ame comment, kila msee ame share, kila msee ame slide. Wenye umetry kucall tukiwa live pia. Yeah, I see you. Performance ya this week, na feel vibe ya last week ina move bado, so nitai maintain tu na hapo. Last week nilikuwa nimejipatia 6, so naibakisha tu kwa 6. But ndo tuseme hakuna growth, naongeza ka 0.1. Yeah, so umeongeza 0.1 leo. Unaweza sema mbona umeongeza hiyo 0.1? Ju nimefeel una feel umebaki penye ulikuwa last week somehow. Yeah. Okay. Thank you so much for that, and I will come back to Simon Mshairi. Simon, stage leo imekuaje? Leo nimeflop kidogo. Inaeleweka. Nimeflop kiasi, but kwa the second piece kuna line moja imefanya kila kitu, lakini ni sawa. Jipe marks out of 10. Out of 10 cause enyewe last week was a vibe, na enye nimeperform leo was nothing close. Kwa hiyo ndajipea a 5.7. So yeah, itakuwa ime decrease kiasi,
but hope next time we got this. Wasi wote wenye wana watch, next time we got this and we got you. Thank you. Tumpate hizo masnap. Aya, si ujipea marks wenyewe. Kila mtu anajijudge. So hakuna mse ujudge mwenzake hapa. So Tafari, kuna time fulani nikaa stage iliamua kukojolea. Ama ulikojolea stage? Hata nimekojolea kidogo. Okay. Ninyunyuzia. Lakini msamaha. Leo imekuwa challenging kiasi. I think nilikuwa anxious kiasi, lakini bado tunacheza, hatujatoka nje ya lane. So leo mimi ndajipea last week, leo ndajipea 5 tu flat juu pisi ya kwanza kuna venye tu ilinitoka tu. Pisi ya pili kuna venye tena ikuisha vizuri, lakini pace tu bado tuko nayo. Mtukubalie tu growth yetu, lakini kako tu sawa, hajatoka mbaya. Oh. Na feel bado sijamalizana na wewe. Yeah. So of course una feel ulifanya nini tofauti this time and ukakuwa anxious? Is it about how you prepared during the week? What do you think caused the anxiety? Because of course ni imeleta tension leo. Ama una feel okay, nikikam nilikuwa nayo energy sana. I think nilikuwa ni overconfidence, alafu tena unajua nikasikia rhythm sasa nikachanga kiasi, sasa nikajua sasa hapa kanasonga, lakini akaa kusonga. But katasonga tu next time, hatujakwama. Okay. Yeah. Na Boni ni kama leo ndio umekuwa, nimenotice leo kila mtu anasema atatuma kitu anakutumia wewe. Na by the way wase utuma hizi ndio wana promising hapa kwa show. Ama ni ufala wanatubeba. Kitambo kuna jamaa aitwa Willis Daburu. Alikuwa ngana show fulani ya traffic. Shame on you. Do you know that shit? Like to those guys who promised us money and they didn't send. Tukitumia ile vibe ya Boni. Unajua Boni wewe uchapa zake. To those guys who promised us to send money and didn't send. Shame on you. To those guys who promised us to snap for us and they didn't snap. Shame on you. Alafu anaimalizia ngale okay. No, kuna kwa na intro fulani ya mimba za maneno. Mimi nilikatiwa sijui Buddha. Okay, now how was it today, bro? Today I can say nime improve. Last week I had a 3. Today I'll make it 4. You'll make it 4. Yeah. Okay, why 4? Why not 5? Why not 10? Okay, I'll make it 4 because I remember when we began this show, I told you it has been a while for me being on stage or performing, though I've been writing. So it's quite trying to balance talent, school and work. Yeah, so ni growth inakuja pole pole. Yeah, so today is a 4. Today is a 4. Yeah. Okay. Patieni ule jamaa wa gitaa Mike. When ulifanya Tafari akapoteza lines, bro? Manze iza Tafari ni venye unajua mimi nikiingia kwa show lazima ni represent. Juu mziki na run kwa veins. Mziki na run kwa veins. Yeah. Okay, jaribu kuambia wasikilizaji wetu jini mara ya kwanza kuona. Introduce yourself kiasi. Utapewa kamera hapo. Uzungumze na majamaa uambie wanaweza kupata wapi na kila kitu. So kwa majina naitwa Aslam Samora. I'm a guitarist based in Eldoret and I'm so glad to be here. Nilikuwa last week but siku perform juu sikuwa najua kuna event ina happen, but leo nimekuja nimewakilisha, but I'll be with you guys and I want to thank you so much you guys when you tune in. Big up to sana manze. Nasema shukran. Na bro usisahau kuambia umekuja late leo. Nimekuja late juu pia nilikuwa mboka, unajua lazima tuche sio bag. Unajua gavana na watchingi show, hebu mwambie mboka ni nini? Nilikuwa wewe. Acha kwanza niongee na mheshimiwa, hao vijana wakati mwingine mimi nakuwa nimewatoa.
So wasikukasirishe utufungie show. Mheshimiwa nakuletea dictionary ya Sheng pale kwa ofisi, nitakamnao boys. Unajua tunaweza fanya hivi na twende kwa governor. So nikiongea na famu na smile. Anyway, bro, thank you so much Samora for making time to be with us. And of course I believe you added value to whatever we're doing today. And nani kuinvite bro? Simon Mshairi. Simon Mshairi. Yeah. Imagine hata kupitia registration desk. So umeingia kiterrorist. Okay, nikasema okay. Ndio asitulipue, wacha alipue muziki. Anyway, so Dominion, nataka kurudi kwako. Yes. Of course tumekuwa jana na small elections and you were elected as the team leader and sema kitu kama team leader basi. Iron Fist. Unasema utawa. Anyway, that was on a lighter note. On a serious note, yeah, this is Poets. We are here to transform the whole poetic scene. We're here to bring change, doing what we do best. So siwezi sema mengi lakini kama vile wamesema leader, tunafaa tutafute jina ingine. I'd say sisi kama team, sisi we are here to really revolutionize the way vitu imekuwa. Because if I can quote my favorite poet anaitwa Black Chakra, I'll just say alisema poetry is dying but we are the future. So yeah, I confidently say that sisi tumekuja kufufua. And we want to give a big shout out to Very Nice Media and Daria Freak for their continued support, for kutushika mkono. These guys are the best. You want anyone to cover your events, you want anyone to cover your gatherings, you want good photos, this is the place to be. Yeah. Okay, thank you so much for that, and I'll go back to Boni. Of course, kila siku mimi propose topic yenye si nafaa tuongelee na nafi leo nyinyi ndio muamue. So kila mtu aseme jambo, then I'll tell you what I want us to write about. Nataka kuona kaa news au magazeti, kaa news kiza news, na kaa nyinyi unajua penye dunia inaelekea. So Boni, unafikiri next week tuandike kuhusu nini? Umesema tuseme jambo kwanza. Cheki tushamaliza kusema mambo. Niambie topic ya next week. Ilikuwa ni digest nikisema jambo ndo topic ikuje. Okay. But mimi na feel tuongele wale wase wa letters. Yes. LGBTQ. Okay. Yeah. Una feel tuongele LGBTQ. Yeah. Okay. Bro, nayo. Buda, kwani mmekaa hapo nyuma mkaamua tuongele LGBTQ? Okay. So mi ninge choose a different one, but ilikuwa inaweza go on the same line now. So yenye mi nilikuwa nataka tuongelee, pia most of the people wagaongelee kuhusu asenyo na kuaga, tusemeaje, sijui ndatumia English term gani mzuri ionekane fiti. Kinawacha tunitumie musiniu hii semenya. Yeah. Asenyo wanakuaga na both parts. Transgender. Thank you. So nilikuwa na feel inaweza kuwa better tukiongelea cause wase wengi waongeleaga wase ajui nini na happen kwa world yao venye wako, their mental health venye so ninge feel kani better tuongelee hiyo transgender. Yeah. Okay, before turudi kwa Dominion na before tuuliza mwenye gitaka anaweza cheza next week kuhusu LGBTQ. Kuna kitu funny nilikama across hii wiki. So kuna best ya mine, mimi namjuanga kama Mkristo. Director anionyesha stories za time. Mwambia kwende. Anyway, that is on a lighter note. Bazenga tunakutambua. Tunajua ukiweza amua twende offline sasa tunaenda. Anyway, this week niko na best yangu actually ni Doki. So umsemi umjua kama Mkristo. So unajua Wakristo this time wameclash na Waislamu juu tumejikuta tukifunga wote. Ile yani kutokula. Unaelewa? So nikapata Wakristo wamefunga, napata Waislamu wamefunga. So napata huja amefunga time ya Wakristo na amefunga time ya Waislamu. So I was like, "Hey bro, kwani
ni nini tena? Then the guy told me I'm trans-religion. I was, oh no, he told me I'm bi-religion. Nikaza cheki muda. Like, siku hizi kuna bi kila kitu. Like, sasa huyu jamaa ni Muislamu na ni Mkristo. So venye hizi talks za serikali ni bipartisan, sasa tumepata ingine ito bi-religion. So bi-religion ati ni msee ana practice religion mbili mara moja. So jamaa ni Mkristo na ni Muislamu. Alafu ijikuta siku ya kufunga unafunga. Anyway, Dominion, unafeel tuongee kuhusu nini? Hii wiki nimekuwa nafikiria about identity sana, but vile messages hizo topics nimeona imekuwa hiyo ni too general cause tumeongelea sexuality, religion. Yeah, but mimi nilikuwa kwa identity. Though ni broad, so tukipick something hapo. Yeah. Okay, so bado nitarudi tu kwa poets. Tukiendelea, tuko na dakika 4 ya kuamua. Sijauliza mwenye gitaa. Mwenye gitaa anaitwa Samora. Yeah. Una feel okay, of course sio utaongea lakini una feel tufanye nini next week? Hiyo topic yenye umesema iko fiti. Yeah. Kwa cheki bana. Yeah. Yeah, LGBTQ. Juu ni emerging issue yenye tunafaa kuongelelea and itakuwa fiti sana tukieka kwa peace. Yeah. Of course najua kila mtu atakuwa na opinion yake kuhusu hii stuff. So narudi kwa Boni. Ukiandika hiyo poem, wewe na feel utakuwa unafikiria nini? Okay, mimi nikiandika hii poem na feel manze African culture vile tulikuwa brought up, role of a woman in society na role of a man. Unacheki though society may change nowadays, vitu ziko most, but me feel kuna ile Africanity si ukuwa nayo yenye inajaribu kuchukuliwa. Ukicheki kwa animation pale, movie kiasi ni kitu inakuwa imprinted in our mind. So mimi nacheki ni time to bonge about these. Juu hata mapero waongei na watoi kuhusu, watoi wana learn things through the internet. Yeah. So washairi wote wana feel next week. Okay, of course, somehow are we all in agreement that we do something on LGBTQ? Ongea tu bro, usiogope. Inawaambia mnanipotezea mafan lakini. Tunakupotezea masaa. Mafans. 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 So si mimi na feel. Yeah, ni issue yenye ina come up. Na pia kila msee anakuaga na nini? Inaitwangaje maoni yake. Different kuhusu venye LGBTQ and all that iko. But una feel ni moto kuandika. Yeah? Na feel like inaweza leta clash mingi lakini ni sawa. Tafakari, hebu tuambie bro. ni theme moja sensitive mbaya. But we ni poet. We ni poet, role yako ni gani? So mi na stand firm, mi niko ready kuiandika. Juu sasa society okay, naweza ianza hata unajua hata ishaanza isianze. So mi na feel tulete ile ideality ya kila mtu alete sense yake kwa hii topic. After hapo hivyo wenye watapigwa mayo wenye, lakini hiyo ni peace, yani so mimi na feel niko tu sawa. Una feel uko tu sawa. Basically no strings attached manze. No strings attached. Dominion. Nataka niwapatie kitu. Now, mimi hii wiki sikuwa nafikiria kuhusu hiyo kitu. Hii place nimefeel imekuwa time ya kupanda mahindi, and I thought we should talk about environmental conservation, climate change ama mkulima. So Dominion, join ndio bazengare
Tuambie, una feel topic yangu iko safi ama yenu? Umeniweka on the spot. Okay, nakuanga reserved kiasi. Mic yangu ilizima. Nakuanga reserved kiasi about the alphabet community. Okay guys, I'll give you a few days. You think about that. Let's not do it next week, but it's something we'll do. Because I realized like mnataka kuifanya but bado. So I'll give you more time to write about it. Naona mpaka mna smile na ninyi wenyewe mlipropose. Tafari, I'll still ask you the same question next week, right? So next week nimewapea 3 topics to choose, and ndio nataka mniambie saizi. Kuna environmental conservation ama hata mbili, environmental conservation ama tuongelee wakulima. Tafari, Environmental. patia mwenzako mic. Environmental. Hapo kwa environmental sasa. Iko sawa. Hapo iko sawa. Kwa sasa. Mental. Like mentality ya environment. Tuache kemikali. Hii game ni kali. Dominion tufungie bro. Tuache tuongele environment. Tuongele climate. Hadi jamaa amesmile bana. Anyway, ladies and gentlemen, tutafaa tufunge na wase wenye walikuwa home. Thank you so much for making time to watch the Poets Show, and until next week tunaongelea environment. Of course, me realize kuna ka topic boys wangu wanataka kuongelea, maybe we still need to really give them time to write about it. We'll give you a day to talk about it. Thank you so much Dawi Afrique Photography for giving us the space, and thank you so much for everyone who's made effort to have this particular show running on air. Of course tuko na mashabiki, sijui director wangu kama anaweza onyesha mashabiki kidogo just as we sign out. Unataka kuonyesha na mashabiki? Anasema time imeisha. So ladies and gentlemen, till next week, see you. Thank you so much mashabiki, and we finish with snap. Thank you.